Welcome. I work for the Diversity Council in Rochester, Minnesota. Diversity Council is excited to support all communities in their efforts towards health equity. This past year, Project Healings has brought teams, trusted messengers, and resources for learning and having additional access to vaccines and boosters for COVID-19 to communities around Rochester and around the state of Minnesota. We're happy to welcome you to the Arabic Language Town Hall today, and especially happy to say together we have all come very far from last winter 2021, in terms of our tools and responses and knowledge about COVID-19. We're glad that you're here today with your questions and to learn updated information. Our town hall organizers today come from the Sudanese Association of Southeastern Minnesota. We are hoping to have their president join us at some point during the presentation today, Dr. Ahmed Abdul Rahim. He is not here in this moment, and so I will turn it over to Wafa El Khalifa for introduction and some information about the Sudanese Association. Good afternoon, everyone. My name is Wafa Al Khalifa, and I'm a member of the Sudanese community here in Rochester, in a previous board secretary. And I'm really happy to be here and to be able to read your questions and share them with the panel that we have, that they will answer your questions relating COVID, relating the school district. And I'm very pleased to be here, and hopefully that we would have a member from the current Sudanese Association join us soon. Assalamu alaikum, معكم وفاء الخليفة من الجالية السودانية بمدينة روتشستر، وعضو أو سكرتير الجمعية السودانية سابقا. سعيدة كثير بانضمامكم إلينا. سأتابع البث والشات وسأقرأ كل أسئلتكم وأطرحها على الموجودين معنا في الندوة، وسنجيب على كل تساؤلاتكم حول المدارس وجائحة كورونا. شكرا. Thank you. I'd like to welcome our first speaker, Leah Espinada Brandt from Olmsted County Public Health. Good afternoon, and thank you all for inviting Olmsted County Public Health. My name is Leah Espinada Brandt, and I'm the Disease Prevention and Control Nurse Manager here at Olmsted County Public Health. And I would like to share 4 slides, if I may. Well, let's introduce our interpreter first, and then so he can be on board with you with the interpretation. Got it. تفضل. You're on mute. So hello everybody. Yeah, my name is Samuel Ali. I'm an Arabic interpreter, medical interpreter, and I'm Sudanese. So I'm from the Sudanese Association. I'll be interpreting the medical part today. السلام عليكم. سمو علي معاكم. حاساعدكم اليوم إن شاء الله في ترجمة الجزء الطبي، ووفاء إن شاء الله تساعد في ترجمة الأشياء المتعلقة بالمدارس. Thank you. And we're okay to proceed? I guess so. I'm going to share my screen. All right. So this information was prepared by Olmsted County Public Health Services. طيب والحاجة هي okay, so can I interpret right away, or how it goes? So when you say something, I'll interpret it in Arabic for the
the Arabic community. Is that okay? Yes, that is fine. Okay. طيب أول حاجة هذه هي لي، وهي حتعرض لكم بعض الشرائح وتتكلم فيها عن الجانب الطبي لمرض الكورونا. All right. Are you seeing my screen? We are just seeing you actually. No, not yet. Hang on, I'm trying to get my third screen. Share now. Are you seeing my screen? Yes, now Yes. we are. Okay. All right. I'll try the cursors again. This information is prepared by Olmsted County Public Health Services. هذه المعلومات معدة بمحلية أولمستيد للصحة العامة. I'm gonna have to do it the old-fashioned way. This slide shows the number of COVID cases, positive cases in Olmsted County since April of 2020. هذه الشريحة تعرض العدد بتاع الحالات بتاعت الكورونا من شهر 4 2020. COVID cases were detected in Olmsted County beginning in May of 2020. بدوا يحصروا في أعداد الحالات بتاعت الكورونا في محلية أولمستيد من شهر مايو 2020. The variant known as Delta evolved, and we saw an increase in the fall of 2020 through the end of May of 2021. طيب بالنسبة للحاجة الأخيرة اللي هي دلتا بدأت بيشوفوها من الخريف في 2020 لحد شهر 5 أو 6 2021. We were very excited to see these very low numbers in June into July. كانت غريبة جدا إنه الأعداد قليلة في شهر 6 و7. And then beginning in August, first week of August, we saw a steady increase in the number of cases. وبداية من الأسبوع الأول من شهر أغسطس بدأت الأعداد في تزايد مرة ثانية. The Omicron variant was detected in the United States in December of 2021. أما نوع أوميكرون فهو اكتشفوه أو وجدوه في أمريكا من شهر 12 2021 ديسمبر 21. And right after, shortly after the second week in December, we saw an increase in spike. We saw almost 3,700 cases per week for a couple weeks. اوكي وبعد الاسبوع الثاني بدات الاعداد في تزايد كبير فلقوا 700 حاله بقوا يشوفوا 700 حاله في الاسبوع للاسبوعين. The good news is we can see the number of cases is declining. الخبر الطيب انه هذه الاعداد في انحسار بدات تتناقص. But the Omicron variant continues to be the variant in the United States. لكن لا زالت سلالة أوميكرون هي السلالة الموجودة في أمريكا. The second screen I'm showing is a common pattern observed with COVID is when there is a decrease in the number of cases. So the pink is the number of cases. طيب الشريحة الثانية بتعرض برضو الأعداد بتاعة الكورونا الموجودة على أمريكا فاللون البنبي بيحكس الأعداد الموجودة. And then we will see a decrease in the number of hospitalizations 2 weeks after that. بعد أسبوعين من الكلام ده بنشوف في نقصان في عدد الحالات في المستشفى. And then 2 weeks after those hospitalizations, we'll see followed by a decrease in reported deaths. اوكي بعد اسبوعين كمان من الموضوع ده من المستشفى في انخفاض في الحالات وفي تقارير عن بعض الوفيات. So we're excited that as of early February, mid-February, we are continuing the downward trend. إن شاء الله متوقعين ببداية شهر أبريل أو متوسط شهر أبريل يكون في انحسار في الحالات متفائلين.
The next screen is about vaccine breakthrough cases. الشريحة اللي بعدها هي عن التطعيمات التحصينات، إنه في حالات جات بالرغم من التحصينات. So a vaccine breakthrough case is defined as someone who is fully vaccinated 2 weeks after a primary series. طيب تعريفها شنو؟ إنه الحالات اللي حصل لها كورونا بالرغم من التطعيم اللي هو إنسان مطعم وبعد أسبوعين. So you said after 2 weeks, right? Yes, 2 weeks. Yeah. بعد أسبوعين من التطعيم إنه ممكن تصير عنده الحالة تحت الكورونا. The screen on the right represents total breakthrough cases hospitalized. Those that are not vaccinated have a much higher breakthrough rate. طيب الشريحة على اليمين بتبين إنه الناس اللي حصل لهم الكورونا بالرغم من تطعيمهم وباقين على المستشفى، الناس اللي ما حصل لهم تطعيم هم أعداد أكبر. And on the right-hand side is the vaccine breakthrough deaths. أما الشريحة على اليمين بتبين إنه الناس اللي حصل لهم وفيات بالرغم من إنه حصل لهم الكورونا وبعد ذاك تعاقبت بالوفاة. And this follows the same pattern. Those that are not fully vaccinated tend to have higher rates of vaccine breakthrough. برضو بتتبع نفس ما تبعته اللي فاتت، إنه الناس اللي ما مطعمين حصل لهم وفيات أكثر من المطعمين من المحصنين. Fortunately for Olmsted County, vaccines has been a wonderful thing. لحسن الحظ في محلية أولمستيد التحصين حاجة مهمة وحاجة متاحة. The state map indicates Olmsted County has a 92.6% vaccination rate. طيب المحلية بتبين إنه معدل الناس اللي تحصنوا اللي هي 92.6%. So we're not at 100, but we're very close. So we continue to encourage people to get vaccinated. ما حصلنا 100% لكن قريبين، عشان كده نشجع الناس إنه يمشوا يتحصنوا. And there are many different places to get vaccinated. في كثير من الأماكن المتاحة أن الناس ممكن تمشي تاخد فيها التحصين. We get the Olmsted County website, www.olmsted.county. طيب عندهم موقع على الإنترنت اللي هو www.olmsted.net. olmstedcounty.gov. At COVID. The slash COVID, right? Correct. Yeah. /COVID. ده الموقع اللي ممكن تلقاه على الإنترنت. And that is what we have for data for Olmsted County. هذه المعلومات اللي عندنا في محلية Olmsted. Thank you so much. شكرا We جزيلا. can take time for questions between the presenters if there are any questions. ناخذ أي أسئلة. We can see them in the chat. Go ahead. All right, Kathy, I'm monitoring the chat, and so far everything that's been said in the chat is comments. So I'm keeping an eye on that in terms of the questions, but I will read the first question that we received ahead prior to today's live. So the first question in English, is the vaccine available for children under 5 years old? هل التطعيم متاح للأطفال دون سن 5 سنوات؟ Vaccine for children under the age of 5 is not yet available. التطعيم للأطفال أقل من 5 سنوات لحد الآن غير متاح. Pfizer is wanting more data on the effectiveness of a 3-dose series versus the 2-dose. محتاجين أول حاجة معلومات إضافية عشان يعرفوا تأثير ال3 جرعات مقابل الجرعتين من التطعيم. It's important to the FDA to make sure that the vaccines are safe. مهم جدا لإدارة الدواء والطعام تتأكد إنه التحصين أو التطعيم آمن.
and that the vaccines are work. وكذلك إنه يكون بيشتغل، يعني التطعيم يكون آمن وبيشتغل كويس. Perfect. The next question that I have from the list is the vaccine helping with the transmission among children in schools? هل اللقاح يساعد في التقليل من انتقال المرض بين الأطفال في المدارس؟ Yeah, the vaccine assists in reducing the transmission, which means fewer opportunities for the virus to mutate. نعم، التطعيم بيقلل من فرص الانتشار بين الأطفال، معناها أقل طفرات ممكن تحدث. By getting children vaccinated, we can reduce the chance that they transmit that virus. لو قدرنا نحسن الأطفال بننقص من الفرص بتاعة انتشار هذا الفيروس. Perfect. The next question is, my son took the first shot, then got COVID before getting the second shot or booster. Does he start all over again, or does he take the second shot? طفلي أخذ طفلي الجرعة الأولى من اللقاح ومن ثم أصيب بفيروس كورونا ولم يأخذ الجرعة الثانية أو الثالثة بعد. متى يستطيع ابني أخذ الجرعة الثانية من اللقاح والبوستر؟ Yeah, there is no need to start over. It would be important that they resume the series as soon as they are able. طيب الطفل لو أخذ الجرعة الأولى وبعد ذاك أصيب ما بيحتاج إنه تاني يبدأ من جديد، ممكن بس طوالي واصل من الجرعة الثانية، يستمر من المحطة اللي وقف فيها، ما يحتاج إنه يبدأ من جديد. Okay. The next question. How soon the child or adult can resume vaccination after getting COVID? So it's kind of related to the previous question. متى يمكن للطفل أو الشخص البالغ استئناف التطعيم بعد الإصابة بالفيروس؟ If you are positive for COVID, as soon as your isolation period is over and you recover from the illness, you can resume vaccination. طيب في أقرب فرصة ممكن أنت كده طلعت من فترة الاستشفاء وحسيت بأنه أنت كويس، ترجع في أقرب فرصة ممكنة لاستئناف جرعات اللقاح. Now, Leah, does it matter in terms of if a person took the vaccination Moderna versus Pfizer, or is it all the same? There are differences, so it would depend on if Pfizer, you are allowed to, because Pfizer can be given for children 5 and up, whereas Moderna and Janssen, it has to be 18 and older. So it will depend on the age, which vaccine they can get. طيب بالنسبة لاختلاف التطعيمات، هي المتاحة حاليا للأطفال هي بس فايزر 5 سنوات وأعلى من 5 سنوات، بس الفايزر. الموديرنا وجانسون أند جانسون متاحة فقط للبالغين من 18 سنة إلى أعلى. Okay, and we did receive a question in the chat, so I am getting that here. With the CDC relaxing the mask requirements indoors and the data presented are lagging indicators, how can community be alerted before advent of another peak? مع استرخاء CDC لمتطلبات أو متطلبات القناع أو الكمامة في يعني داخل المنازل أو داخل الأماكن المغلقة، والبيانات المقدمة هي مؤشرات متأخرة، كيف يمكن تنبيه المجتمع قبل ظهور ذروة أخرى؟ All right. So public health does monitor many things for indications that there might be another peak. One is the wastewater
study that is going on. طيب وزارة الصحة عندها بعض التنبيهات اللي هي واحدة منها اللي هو إنه في ذروة جاية، واحدة منها الماء يكون غير صالح. We also look at hospitalization rates as well as death rates that might indicate things are increasing for COVID. كذلك بنعاين لمعدلات الموجودين على المستشفى، وكذلك معدل الوفيات. ده جدا مؤشر لأنه في ذروة بتاعت كورونا قادمة. The next question from the list that we have. هل هناك علاقة بين إصابة الطفل بالسكري في المستقبل بعد تعرضه لفيروس كورونا COVID-19? Is there a relationship between a child getting diabetes in the future and being positive right now with COVID-19? We do know there have been cases that have been associated with this effect because the COVID affects the organ systems involved in diabetes risk. نعرف بعض الحالات اللي عندها علاقة بالموضوع لأنه فيروس الكورونا يؤثر على بعض الأجهزة بتاعت الجسم، من ضمنها الأجهزة اللي بتتحكم في السكر. We also know a percentage of the new diabetes cases likely occurred in persons who had pre-diabetes risk factors. اوكي، كذلك نعرف بعض الحالات اللي هو بعض النسب الموجودة لبعض مرضى السكر لكن كان عندهم مؤشرات لما قبل السكر. Okay. So we have a question in the chat. عائلتي أصيبت بالكورونا أكثر من مرة ولكننا شعرنا بها خفيفة. هل ذلك يعني أصبحت مقاومتنا جيدة وعليه يجب أن نطمئن؟ The question in English, my family confirmed positive several times with COVID, but we felt it with or we've seen very light symptoms. Does that mean that our immunity has become stronger and therefore we should feel secure and good? Studies have shown that with vaccinations and having the COVID virus disease, that you do build an immunity. What the scientists are looking at is how long that immunity lasts. طيب الدراسات بينت إنه الناس اللي أخذوا التطعيمات وجاتهم الكورونا هم بيبنوا مناعة، لكن الباحثين بيبحثوا إنه المناعة دي حتكون فترتها قدر شنو، ما يعرفوا إنه الفترة بتاعت المناعة حتكون قدر شنو. We do know that the variant mutates, and so scientists are waiting to see how that will affect those that might have been positive previously, if they will be affected in the same way with a new variant. طيب يشوفوا الناس اللي حصل لهم إصابة ببعض السلالات وكانوا فحصهم موجب، يعني حصلت لهم الكورونا، يشوفوه بالسلالات الجديدة هل حتحصل لهم ولا ما حتحصل لهم الكورونا. Sounds good. There's a question in the chat as well. Is there any long-term side effects for taking vaccine? هل هناك أي أعراض جانبية على المدى البعيد بعد تلقيك اللقاح؟ Yes, this is a very new vaccine. So scientists are looking at this data frequently. So it's a hard question to answer for sure, just because it's such a new vaccine. طبعا بالنسبة لطبيعة التطعيم لأنه تطعيم جديد فالباحثين ما قدروا يحصلوا معلومة زي دي. من الصعب الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحاضر لأنه لسه التطعيم واللقاح لقاح جديد، دراسة عنه لسه تحت الدراسة. We do know the vaccine is very safe to be given.
Otherwise, the FDA would not have approved that to be given to at the start. So they are not anticipating long-range medical issues. نعرف إنه اللقاح آمن جدا بدليل إنه أجازته مصلحة الغذاء والدواء، ولو ما كان بيأنسوا إنه فيه الأمان ما كان وصفوه للناس، فنتوقع مجرد توقع إنه يكون آمن على المدى البعيد. All right, the next question is from the list. The question is, if my child has asthma and gets COVID, should I take them immediately to the hospital? والسؤال بالعربي، إذا كان طفلي مصابا بالربو وأصيب بالفيروس، هل يجب أن أنقله إلى المستشفى؟ If your child develops difficulties breathing that are not resolved with the current asthma treatments, you should notify your primary care provider, immediately take them to the emergency room if it's life-threatening. إذا كان الطفل أصيب بمشكلة في التنفس والأدوية اللي يأخذها للربو ما شالت هذه المشكلة، ما انتهت من هذه المشكلة، يجب الاتصال في الحال على الطبيب العام وأخذ الطفل إلى قسم الطوارئ. Okay. Next question. Is there a new variant, and are the new variants will continue to form? هل هناك متحور جديد، وهل هذه المتحورات الجديدة ستستمر في التكون؟ Yes, there is a new variant, and we do expect that is typically how viruses work. نعم، هناك متحور جديد، وهذا ما نتوقعه، إنه الفيروسات دائما عندها متحورات جديدة. By protecting yourself through vaccinations, masking, staying home when ill, you can slow the spread of that virus. لكن إذا حصنت نفسك بالتطعيم، بالكمامة، البقاء في المنزل عندما تكون مريض، هذا يقلل من الفرص للإصابة. Okay. The next question, is the surgical mask better than fabric mask? Which one offers the most protection? هل الكمامة الجراحية أفضل من الكمامة المصنوعة من القماش؟ أيهما يوفر أكبر قدر من الحماية؟ Yes, so public health, CDC, MDH would say wearing a mask that best fits, protects, and comforts for you is the best mask to wear. طيب، وزارة الصحة وبتقول إنه الكمامة اللي تناسبك وتغطي المناطق المفروض تغطيها، الأنف والفم، المناطق المفروض تغطيها بصورة كاملة وبالنسبة لك أنت تكون مريحة، هي الكمامة الأفضل. And if you are sick or caring for someone who is sick, it's important that you continue to wear a mask. وإذا كنت أنت مريض أو مرافق أو بجانب إنسان مريض، من المهم جدا ارتداء الكمامة. Okay. The next question. How much COVID-19 immunity do I get after getting COVID-19? How long does it last? And I know you kind of answered similar question to that a little bit ago. كم يستغرق من الوقت أو ما مقدار المناعة التي أتحصل عليها بعد الإصابة بكوفيد-19 وكم تستغرق من الوقت؟ Yeah, that immunity question, it kind of depends on the person and the variant that they had and what variant is circulating. طيب، المناعة بتختلف اعتمادا على الشخص، فبتختلف من شخص للتاني، بالإضافة لأنه ياتو نوع وياتو متحور من الفيروس هو أخده. Getting vaccinated is safer and a more dependable way to build immunity than to get COVID. أخذ التحصين هو طبعا الأفضل لبناء المناعة،
وأفضل من الانتظار لحد ما يجيك المرض نفسه عشان ما يديك مناعة. Yeah, and immunity can vary, and we know research continues to be done to try to understand. Can you say that again? Yep. So we know immunity can vary, and so more research is being done. وكذلك زي ما ذكرت في الأول إنه المناعة بتختلف من إنسان للتاني حسب ما أثبتت الأبحاث. Next question. Does getting COVID-19 raise blood sugar and blood pressure levels? How often should I monitor it if I'm exposed to COVID-19? هل الإصابة بفيروس كورونا يرفع مستويات السكر وضغط الدم؟ كم مرة يجب أن أراقب مستويات السكر في الدم وضغط الدم إذا تعرضت للإصابة؟ Yes. So when you do have a virus, that virus can affect your blood sugar and blood pressure levels as well, just like COVID. So it would be important to consult with your primary care provider or your specialist if you're having issues with your blood sugar and blood pressure. نعم، الفيروس قد يؤثر على مستوى السكر ومستوى الضغط في الإنسان، فعليه مراجعة طبيبه العام، خاصة لو كان هو أصلا من قبل عنده أعراض بتاعت سكري أو ضغط. All right, then I'll read one of the questions from the chat, just so they don't go and I don't remember them. So I think this question, they're referring to the Johnson vaccine because they said Jackson, but I'll read it in Arabic. هل الذين تطعموا جونسون يتطلب عليهم أخذ جرعة تنشيطية علما أن ذلك التطعيم توقف? So the people who did receive the Johnson vaccination, do they need to take a booster knowing that this vaccination has stopped, this type of vaccination has stopped? Yes, they still do recommend getting a booster, and they could get a booster of any of the vaccines. It could be Johnson & Johnson, it could be Moderna. نعم، الإنسان اللي أخذ الجرعة الأولى من جونسون جونسون عليه أخذ الجرعة المنشطة، والجرعة المنشطة ممكن تكون من تطعيم غير، مثلا ممكن يأخذها من موديرنا. The next question in the chat, هل صحيح الإصابة بالكورونا يمكن أن تسبب العقم؟ So for people becoming positive with COVID, بيقولوا عقم كيف يا دكتور؟ Yeah, sterility. For the people who are affected by the COVID-19, is it right they will be sterile, infertile? Oh, infertile. Research is not showing that, but they will continue to do the research. But the data currently is showing that is not to be the case. يا الابحاث لحد الان ما اثبتت العقم بالنسبه للناس اللي ياخذون التطعيم. الابحاث جاريه لكن لحد الان ما في كلام زي ده. طيب، والسؤال كمان من الشات، هل توجد حاليا مساءلة قانونية إذا لم ألتزم بلبس الكمامة في المحلات؟ Is there any legal obligations if I don't wear the mask in stores? Right now, there is no mask mandate. So it's more a personal preference to protect others in the store as well as yourself. حاليا القانون ما في قانون إلزامي للبس الكمامة في المحلات العامة، لكن من الأفضل لبسها لحماية نفسك وحماية الآخرين. All right. And the next question, does COVID-19 spread easier among children? هل ينتشر COVID-19 بسهولة بين الأطفال؟ I wouldn't say easier. We just know the spread of viruses and illnesses among children is known to be higher just because of the lack of physical distancing, the hand washing, and their own respiratory techniques, not necessarily covering their cough, things like that.
ليس بالضرورة إنه نقول هو ينتشر أسرع أو أكثر عند الأطفال، لكن عموما انتشار الفيروسات ممكن تكون أكثر عند الأطفال لأسباب عشان هم بيكونوا قريبين من بعض، ما بحافظوا على المسافة بيناتهم، عشان ما بغسلوا أيديهم بصورة منتظمة، عشان عدم التباعد الاجتماعي. Okay, the next question. Do supplements like vitamin C help my immune system and protect me from COVID? هل المكملات الغذائية مثل فيتامين سي تساعد جهاز المناعة وتحميني من كوفيد؟ Yeah, the latest studies done January of 2022 are indicating that vitamin C doesn't prevent COVID. آخر الدراسات اللي هو اتعملت في شهر يناير 2022 بينت إنه المكملات ما بتساعد في مقاومة الفيروس. But we do know vitamin C can play a role in helping your immune system. لكن نعرف إنه فيتامين جيم اللي هو فيتامين سي عنده دور في تدعيم الجهاز المناعي. Okay. So is it a good thing for someone to take it on positive on consistent basis? Yeah, it would. We do know vitamin C helps boost your immune system. So you could take it daily. Vitamin C is good for you anyway. طيب عموما هو فيتامين جيم فيتامين سي يساعد الجهاز المناعي، فالإنسان لو عنده إمكانية ممكن ياخده بصورة يومية، حاجة يعني أفضل إنك تاخده يوميا. Okay. So the next question, should I set up a doctor's appointment like wellness checkup after quarantining from being positive from COVID-19? هل يجب أن أحدد موعدا مع الطبيب مثل الفحص العام بعد الحجر الصحي بعد إصابتي بفيروس كورونا؟ It's not necessary that you have to see a provider after having COVID, but we would recommend scheduling one if you're still having some symptoms, or as we call long hauler, having more difficulty with some of those side effects. ليس بالضروري انك تعمل مواعيد لمقابلة الطبيب العام بعد الانتهاء من فترة الكورونا ما لم يكن عندك بعض الأعراض التي لم تنتهي بعد. في الحالة دي ممكن تعمل مواعيد مع طبيبك العام. Does getting COVID-19 create holes in my lungs? هل تسبب الإصابة بفيروس كورونا ثقوبا في رئتي؟ Yeah, in severe cases of COVID-19, lungs can be damaged and they cannot be repaired. في الحالات الأخيرة الصعبة من الكورونا الفيروس يصيب الرئتين وأحيانا يصعب علاجهم ثاني، يصعب رجوعه كما كان من قبل يعني. So when you damage your lungs, that may make breathing and coughing and more difficult, and you may need oxygen. وإذا كان حصل الحاجة دي اللي هو في تلف في الرئتين بيصعب عليك التنفس ويكون هناك كثير من الكحة وقد تحتاج إلى مساعدة طبية أخرى. What should I do about the body aches that you would get when you're positive with COVID? ماذا علي أن أفعل حيال آلام الجسم التي تصيبك عند الإصابة بالفيروس؟ Yeah, so we would recommend staying home, resting, drinking plenty of fluids, and then taking Tylenol as directed. طيب إذا حصلت هذه الأعراض ننصح بأنه الإنسان يبقى في البيت، يأخذ قدر كافي من الراحة، يشرب كثير من السوائل، ويأخذ حبوب تايلينول أو شراب تايلينول. Okay. Are the home tests accurate? هل الاختبار المنزلي دقيق؟ Yeah, home tests are a wonderful tool to determine if you have COVID. So it's important, but it is important to follow the
manufacturer's instructions exactly. نعم، الاختبار المنزلي هو اختبار يعتمد عليه مفيد جدا مع اتباع إرشادات الطبيب، إرشادات المنتج. Where can I get free home test? أين يمكنني الحصول على اختبارات منزلية مجانية؟ Yeah, I will put that email or the web address in the chat. But they do have an 800 number now. It's 1-800-232-0233. طيب، في موقع اللي هو حتخط لكم على على الشات، ممكن تشوفوه، بالإضافة لأنه عنده الرقم تلفون اللي هو 1-800-232-0233 1-800-232-0233. Does using humidifier, mist, or steam help with COVID-19? هل يساعد استخدام جهاز الترطيب أو الرذاذ أو البخار؟ هل يساعد هل يساعد مع بعد الإصابة من أو في تقليل تقليل الآلام عند الإصابة بفيروس كورونا؟ Yeah, humidifiers add moisture to the air so that added moisture may relieve the symptoms like the cough or the sore throat. نعم، جهاز الترطيب اللي هو يرطب الهواء، وبالتالي بيقلل من بعض الأعراض مثل الكحة ويساعد في التنفس. Can someone be too old to receive the vaccine, or can the vaccine create an issue for someone who has illness? هل يمكن للشخص أن يكون أكبر من أن يتلقى اللقاح، أو هل يمكن للقاح أن يسبب مشكلة لشخص مصاب بالمرض؟ Yeah, the COVID-19 vaccine has been approved from ages 5 and older. There is a possibility the vaccine causes reaction for someone who is ill. So it's best if you have an illness and concern, it's best to consult with your primary care physician. طيب، التطعيم هو متاح ومجاز للناس أكثر من 5 سنوات، كل الأعمار أكثر من 5 سنوات، لكن من المحتمل إنه يعمل بعض المشاكل عند بعض الناس. فأنت لو عندك أي مشاكل المفروض أول حاجة تشوف طبيبك وتراجع طبيبك قبل أخذ التطعيم. Okay, and then I'll read a question from the chat. لا زلنا حتى الآن نسمع بأن الذين أخذوا التطعيم سيموتون خلال 2 أو ستحدث لهم تغييرات جينية. ما ردكم؟ Until now we still hear about people who did receive the vaccine that they will die in the next 2 years, or they will there will be some genetic changes to them. What would be your answer? Research, again, it's a new vaccine. Research is not indicating that we know in 2 years there will be death. We also know that the vaccines will not change the, the word they chose. Gene. The genes. It will not be changing the genes. Okay. التطعيم طبعا كما أسلفنا قالت هي لأنه تطعيم جديد، المعلومات ما كاملة، لكن ما في أي دراسات بيّنت إنه في تغييرات جينية ممكن يسببها التطعيم. There was a question earlier in the chat. It's asking about if the kids would need let me see. هل اللقاح الحالي مطور أكثر من السابق إذا كان نفس النوع؟ مثلا أنا وزوجتي وابني الأكبر أخذنا الجرعتين
الأطفال الأصغر لم أطعمهم إلى الآن. أنا وزوجتي وابني الأكبر محتاجين إلى البوستر. سؤالي: الصغار سوف يأخذوا جرعتين وحيكونوا محتاجين إلى البوستر مستقبلا. وللفاكسين أعتقد السؤال محتاج توضيح من السائل، يعني إذا ممكن تخط لنا السؤال بصورة أبسط بس عشان نقدر نسأله يعني. طيب في سؤال. Okay, does getting a second booster reduce the risk of Omicron? So at this time, a second booster in the United States is not recommended. طيب الجرعة المعززة لحد الآن في أمريكا هم اللي أثبتوها جرعة معززة واحدة. لحد الآن ما عملوا جرعة معززة تانية، ما موصين بها، توصية بواحدة. Research is showing that at some point we will probably be doing annual COVID vaccines similar to the flu. بعض الأبحاث بتشير إنه في المستقبل احتمال تاني يعملوا التطعيم بتاع الكورونا كل عام، كل سنة، زي تطعيم الإنفلونزا. Can this be a moment where we go ahead with the Rochester Public School presentation? Because if there's this many questions for them as well, we want to make sure we have time for all the questions there. You know, Kathy, I haven't received much questions from Rochester Public Schools, so I'm watching the time. And Okay. yeah, so I think I have one more question relating to Okay. health, and then we can jump into the presentation from Rochester Public School. All right. Thank you. And I'm okay waiting as long as we need to wait. Thank you. Thank you, Melissa. So the last question I have here from the chat, but like I said, I will still review the chat and keep an eye on it. ده آخر سؤال حاليا شفته يعني على أساس إنه الصحة العامة يجاوبوا عليه، وممكن لسه ترسلوا أسئلتكم وبنقراها. السؤال: does high dose vitamin D help people with COVID? الجرعة العالية من فيتامين د تساعد الناس من فيروس كورونا. Oh, so you asked, okay. So was it vitamin Z? Like zinc? Is that what they're asking? Vitamin Or? D, I guess D. Oh, right? vitamin D. Yeah. To me, it would be similar Right, studies. Wafa? D. D. Okay. They have done studies looking at zinc, vitamin C, vitamin D, and at the recent studies are not indicating that it prevents COVID. في دراسات عملوها عن الزنك اللي هو الخارصين وفيتامين د وفيتامين ج، وما لقوها إن عندها مناعة، ما بتدي مناعة، يعني ما بتدي تحصين من فيروس كورونا. Okay, and that's it for the medical side questions. So we can right now move to the school district, and you can start, Melissa, with your presentation. Perfect. Thank you. All right. Are you able to see my screen? Yes. Wonderful. So my name is Melissa, and I'm from Rochester Public Schools. أنا اسمي ميليسا وأنا من مديرية التربية والتعليم. I am the Transitions and Fostering Connections Coordinator and work with schools across the entire district. Okay. وميليسا تعمل مع كل المدارس الموجودة في المنطقة التعليمية، وهي منسقة الانتقال. Can you say your title again, Melissa? Sure. Transitions and Fostering Connections Coordinator. So today we're talking primarily about COVID. اليوم ستتحدث بالعموم عن كورونا COVID. And last year, during the 2021 school year, we had a total of 717 positive COVID cases.
وفي العام التعليمي 2020 إلى 2021 كان عدد المصابين 717 إصابة. This year, the 21-22 school year, we've had 3,761 positive cases so far. وفي هذا العام التعليمي 2021-2022 عدد الإصابات إلى الآن 3761 إصابة. This includes staff as well as students. وهذا الرقم يشمل المدرسين والعاملين بالإضافة إلى الطلاب. And it helps explain some of the shortages we've had with staffing and high numbers of student absences. وهذا الرقم يوضح تناقص الموظفين لدينا في الفترة الماضية بسبب الإصابات. Currently, we're doing several mitigation strategies in schools to keep our schools open. حاليا نقوم ببعض استراتيجيات التخفيف حتى نستطيع على الحفاظ على مدارسنا بأن تكون مفتوحة. And we appreciate the public's help with these so that we can keep our staff and students healthy. ونحن نشكر الجميع لمساعدتهم في القيام باستراتيجيات التخفيف المذكورة. Some very important strategies that were included in this are hand washing, wearing face masks, and getting vaccinated. بعض استراتيجيات التخفيف المذكورة والمهمة هي نظافة الأيادي، الابتعاد الاجتماعي أو التباعد الاجتماعي، التنظيف والتعقيم. Should I just read all of them in Arabic, Melissa? Sure. أغطية يعني لبس الكمامة، متابعة الأعراض وفحص الأعراض والتنفس وتلقي اللقاح والبقاء في المنزل عند التعرض للإصابة والإبلاغ عن الحالات الإيجابية بفيروس كورونا. مساعدة التهوية. ومساعدة التهوية. شكرا يا دكتور. عفوا. And it's very important that students again stay home when they're ill and report a positive case to the schools. And من المهم جدا إبلاغ المدارس عندما تحدث الإصابة. والأطفال يبقوا في المنازل. In terms of what we're asking families to do, we still are adhering to the 10-day isolation period. وما نود الأسر أن تقوم به هو الالتزام بالابتعاد من المدارس لمدة 10 أيام. We'll continue to observe the guidance from the CDC and the Minnesota Department of Health. ونحن سنتابع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية CDC والصحة الولائية. We are connected to multiple community organizations and are making sure families are aware of resources that are available to them. نحن على تواصل دائم مع جمعيات مختلفة في مدينة روتشستر. One of the most important resources that are available to all families is the MIN Benefits website. So من أهم المواقع المفيدة للأسر هو موقع من Benefits فوائد مينيسوتا. And MIN Benefits can help with things like food assistance, emergency cash assistance, childcare assistance, and so on. وهذا الموقع يوفر المساعدة في توفير المساعدات الغذائية
والمساعدات المالية ومساعدات المالية الطارئة ومساعدة السكن وأيضا مساعدة الاعتناء بالأطفال. I'm going to shift away from COVID just a minute and talk about some other events that are available to families through Rochester Public Schools. سأغير مجرى الحديث حتى أتطرق لبعض المناسبات التي تقوم بها مديرية التعليم هنا في مدينة روتشستر. We have a new live calendar on our family and community engagement Rochester Public Schools page. في موقع مديرية التعليم اللي هو rochesterschools.org أو الموقع المذكور في هذه الصفحة يوجد هناك تقويم so that families can see and hear about new events like this great opportunity through the Diversity Council. ويشمل هذا التقويم كل المناسبات الموجودة ضمن مجتمعنا والموجودة في المؤسسات المختلفة هنا مثل مجلس التنوع. I also wanted to mention that spring sports registration starts for kids on Monday. And can you explain, Melissa, what is spring sports? So all the athletics that are run through the high schools, registration for those athletics in the spring, like tennis and lacrosse and those sort of things, sports teams, starts on Monday and goes through March 4th. وفي يوم الاثنين القادم 26 من فبراير يبدأ تسجيل البرامج الرياضية لطلاب مرحلة الثانوي. حتى 4 مارس. حتى 4 مارس. حتى 4 مارس. And it's important that families know that if they have done the free and reduced price lunch application and are eligible for free lunch, then sports registration fees are free, are waived. ومن المهم ذكر أن الأسر التي تتلقى أو يتلقى أبناؤها وجبة الفطور أو الغداء الموجودة بالمدرسة مجانية يمكنهم التسجيل في هذا البرنامج للرياضات المختلفة مجانا. It is also time for families to register their students for kindergarten, which for the fall. So we're needing families to do that already right now. Feels really soon, but it's time. Okay. وهذا الوقت أيضا هو الوقت الذي يجب أن يسجل فيه الآباء والأمهات أبنائهم الذين يعني سيبدأوا مرحلة الكيندرغاردن في الخريف القادم. And so if they have a student at home who turns 5 by September 1st, they would be ready and eligible to register. إذا لديهم طفل سيبلغ 5 سنين before September 1st? Before September 1st. قبل 1 سبتمبر 2022 يمكنهم التسجيل لطفلهم حتى يبدأ العام الدراسي الجديد في الخريف القادم. Even if they move or are unsure if what school they're going to attend, registration is still important and helpful. Okay. حتى إذا غيروا مكان إقامتهم أو غير متأكدين إذا برغبتهم في تسجيل أطفالهم ليبدأوا العام الدراسي القادم يجب عليهم بدء الإجراءات في التسجيل. And that is all my slides. Happy to answer any questions. And just to let people know, I'm not a professional interpreter, so I apologize.
أنا you بأسف did جدا a, لأنه أنا ما مترجمة يعني you did a رسمية. great job. You did a great job. الآن الفرصة متاحة للأسئلة عن المدارس والتعليم. Okay. Sounded wonderful to me too. Yes, yeah. Thank you, دكتورة سواء ساعدتني والله. So there is a question in the chat for Rochester Public Schools. What is the threshold for RPS to include certain items in meals for certain communities like Sudanese Americans in school lunches? So you're asking about the requirement of what you can include in the lunch for your children. يعني ما هي القوانين الخاصة ب نوع الأكل المقدم للأطفال أو الطعام الذي يأخذوه الأطفال من المنزل ويكون طعام خاص بثقافتهم مثل الثقافة السودانية. So I'm going to answer that question, I think, in two ways. The first, so if your student is bringing lunch from home, of course, you're welcome to pack really anything you want, but we do encourage healthy choices. إذا سيقوم ابنك بإحضار وجبة الغداء معه من المنزل يمكنه إحضار أي وجبة ولكن نفضل اختيار وجبات صحية. And then secondly, we have started to incorporate some culturally appropriate and different a variety of foods for students like sambusas and chicken marsala. And so we are currently incorporating different cultural foods into our menus. Okay. وتقوم مديرية المدارس بالعمل جاهدا في إدخال بعض الوجبات التي تمثل رقيات مختلفة من الأقليات الموجودين هنا مثل السمبوسة أو تشيكن مسالة. كل الوجبات التي يمكن تقديمها هنا في فترة وجبة اللانش الغداء للطلاب. Our lunch menus are regulated by the U.S. Department of Agriculture. Okay. وجباتنا المقدمة في المدارس هي مراقبة من قبل وزارة الزراعة. So different things that we incorporate have to go through a process before we can add them to the menu. هناك بعض الإجراءات التي يجب علينا اتخاذها قبل إضافة أي نوع طعام جديد. Okay. طيب. I know that I do have a question I received earlier that has to do with schools here. بالنسبة للأنشطة المدرسية ولدي عنده برنامج سباحة الأسبوع القادم. هل المسابح المدرسية آمنة للتلاميذ؟ وكيف يمكن تجنب خطر الإصابة بكورونا COVID-19 للأطفال في المسبح لأنه لا يمكنهم لبس الكمامات داخل المسبح؟ وشكرا. Speaking of the sports activities, my son is going to have swimming starting next week. Are the swimming pools safe for kids? And how can we prevent our kids from contracting COVID-19 or getting COVID-19 since they cannot wear masks in the swimming pool? Thank you. Right, and that's a concern that all parents are going to have to measure. Again, we encourage vaccinations to help reduce the spread of COVID-19. I'm sorry, can you repeat it? نشجع الآباء والأمهات بأنهم يحصنوا أبنائهم يدون جرعات التطعيم قبل ما يجوا المدارس لممارسة النشاطات الرياضية. So, but still, the question, is it safe or not safe for the swimming pools? Oh, I don't believe the swimming pools are any more dangerous than, any other area that a student might be in that's not masked. So it's not dangerous?
طيب عموما بتقول هي ما خطر، ما يعني ما في خطورة مذكورة عن أحواض السباحة في المدارس. Okay. So I'll read the next question. It has been noted that there is no specific guidance from RPS to parents on how to report COVID-19 cases. Some report absences as normal, while some contacts the school nurse to report their children's sickness. Did you issue specific guidance for schools on reporting COVID-19 by parents to school؟ يعني هل هناك إمكانية إخطار المدارس أو آلية لإخطار المدارس بإصابة أطفالنا بكورونا بحيث إنها تضمن عدم يعني وجود غياب على سجل أبنائهم الدراسي. أعتقد إن أنا قريت السؤال ده بصورة صحيحة. Okay, I hope I'm following this correctly, but we ask that families report COVID in many of the same ways as they do a standard absence. So they would call the attendance line at their school. يجب عليكم اختار المدارس بنفس الطريقة التي تقوموا باختار المدارس عند تغيب أبنائكم من المدرسة بالاتصال بمكتب الحضور في المدرسة. And we do ask that families identify if there is a positive COVID test that's been taken or been reported in the household. ونحن نطالب المدارس أو نطلب من الأسر أن تخطر المدرسة إذا تم أخذ اختبار كورونا وإذا كانت النتيجة إيجابية أم لا. كذلك لو في واحد من الأسرة عنده برضه. وإذا كان هناك شخص عنده الإصابة. And it depends. Most schools have the school nurse tracking and reporting positive cases. ومعظم المدارس لديها ممرضة تقوم بمتابعة الإصابات بكورونا. Some schools, some larger schools might have a COVID team, a different member of the staff tracking and reporting those cases. بعض المدارس الكبيرة تملك فريق كورونا أو فريق متابعة جائحة كورونا حيث يتابعوا أرقام الإصابات. Of course, we are at the will of families to tell us if there's a positive case, as otherwise we would not necessarily know. وأكيد نحن تحت رحمة الأسر في إختارنا إذا كان لديهم إصابة بكورونا أم لا. أوكي. السؤال اللي بعده: هل الأطعمة التي تقدم بالمدارس تتضمن لحوم خنزير؟ Is the food that's being presented in the school, does it include pork products? That is an excellent question, but I do not believe any of our food on the menu includes pork products. We use turkey sausage or chicken-based products in lieu of pork-based products. Okay. في الوقت الحالي هي أولا قالت إنه ده سؤال جيد، وهي لا تعتقد إنه اللحوم المقدمة في وجبات الطلاب في المدارس يوجد بها لحم خنزير، وتقوم المدارس باستخدام لحوم أخرى بدلا من لحوم الخنزير لصنع السجق مثلا أو غيره من الأطعمة المتعارف عليها.
I can check with our student nutrition services as well, Wafa, and get back to you to just make sure I'm giving accurate information, but I don't believe any of our menu has pork products. I asked this question to my school's, my children's school teacher, and she confirmed that there is no pork at all, zero. Yeah, even our according- pepperoni is yep. turkey pepperoni, and Yeah, she mentioned zero pork product. yep. لكن ميليسا ستقوم بالتواصل مع جانب الأغذية والأطعمة في مديرية التربية والتعليم للتأكد من هذه المعلومة. إذا كان هناك بعض الأطعمة المقدمة تشمل لحوم من الخنزير أم لا، ولكن هي لا تعتقد ذلك. ودكتور سماوال أكد أيضا أنه لا يعتقد أنه اللحوم المقدمة تشمل لحوم الخنزير. وحتى البابروني المقدم في المدارس هو بابروني مصنوع من الديك الرومي. طيب السؤال الجاي: هل الحصول على الآلات الموسيقية لممارسة نشاط تعلم الموسيقى مجانا للذين يتلقون الوجبات مجانا؟ وإن كان كذلك ماذا للذين سددوا بعض المبالغ للمدارس؟ So in terms of children getting access to free music instruments, is there a program where if the kids receive free lunches, do they get free instruments? There is a program if a family is unable to afford an instrument that we can provide access to an instrument through our integration grant. So yes. هناك برنامج مخصص للأسر الغير قادرة بدفع مبالغ للتحصل على آلة موسيقية لأطفالهم، وستقوم بإيضاح بعض المعلومات الخاصة بهذا البرنامج. Those instruments though would have to be returned. So it's not like the typical where families buy them and then get to keep them. Okay. هذه الآلات الموسيقية يجب إرجاعها بعد الانتهاء من استخدامها للبرنامج، ولا يمكن للطفل الاحتفاظ بها يعني في المنزل. يمكن استخدامها للفترة المخصصة للتعلم بهذه الآلة أو من خلال الحصة التعليمية الخاصة بالموسيقى في المدرسة. Okay. Okay. The next question: RPS may need to streamline, or maybe this is a comment. RPS may need to streamline the guidance to schools on COVID-19 reporting requirements or related absences, as they give varying guidance to families. إنه مديرية التربية والتعليم تحتاج لإيجاد حل في التبليغ عن حالات الكورونا بشكل سهل، حيث تقدم إجابات مختلفة للأسر عن التبليغ من يعني مدرسة لمدرسة أخرى. I will mention that to our COVID team and see if we can't put out a little communication about standards that we're expecting via all schools. سأشارك يعني هذا التعليق مع فريق الكورونا، فريق كوفيد-19 مع المدارس حتى نجد حل مناسب. ألا تعتقدون أن الإجراءات المتبعة في المدارس قاسية ولا تتناسب مع الوضع الذي أصبح أقل خطورة بالنسبة للطلبة المخالطين لحاله، وأصبحت لا تتناسب لتحصيلهم الدراسي؟
So don't you think that the process for COVID is a bit strict and it doesn't work with the situation right now where it's less dangerous, especially for students who might be exposed to a positive case, and it doesn't really work with their schoolwork? I guess I'm not sure what the question necessarily is there, except I guess it's about restrictions. There are too much restrictions till now, although the COVID-19 is less than before. So we still have certain restrictions like mask wearing. We still do our best to create space between the students in high populated areas. So we're still using mitigation strategies, and what we would ask that people remember is that our buildings are pre-K as well. So we have a lot of littles who are not yet eligible for the vaccination. And we need to do our best to protect both our staff members and our students. Okay. Just 1 second so I could. About, yeah. ميليسا ذكرت إنه المدارس، مديرية المدارس تحاول بقدر الممكن في التقليل من الإصابات بقدر الممكن، و بالقيام باستراتيجيات التخفيف التي شاركتها مسبقا حتى تقلل من الإصابات وعدم انتشار العدوى. يا خاصة إنه الأطفال دون الخامسة غير ملقحين، غير مطعمين. Wafa, you're muted. I was just saying, is there any more questions? Because I'm like looking down on my phone to read the chat. So I'm not seeing, I think, any more questions, or if I missed any questions. For our viewers, feel free to share your question again. أعتقد Thank إننا you so much for all the excellent questions. أعتقد إنه أنا قرأت كل أسئلتكم، وإذا كان هناك أسئلة مزيد من الأسئلة أرجو نشرها عبر الشات وسأقرأها. يعني البث سينتهي بعد 10 دقائق. Any more questions? I'm not seeing any more questions, so I don't know if you guys have any more information or any resources or anything you would like to share. Might be good to share the website for Project Healings, because there are many resources there for information about COVID. And the website is www.projecthealings.info. And the material there is translated into many languages, including a range of Arabic languages. كاثي ذكرت أن هناك موقع يشمل العديد من المعلومات المفيدة الخاصة بجائحة كورونا. الموقع هو www.projecthealings فيها S في الآخر يعني .info. والموقع أيضا مترجم لعدة لغات ومنها اللغة العربية. Okay, there is one more question for Rochester Public Schools. Does Rochester Public Schools have a proactive surveillance system, random test for students to minimize risk of other epidemics or pandemics? هل مديرية التربية والتعليم لديها برنامج مسح؟ برنامج مسح
للحالات عموما عشان التقليل من حالات الموجبة للكورونا. Mhm. We do not have a screening system, just like if you walk into the Mayo Clinic. We rely on the public to tell us whether they're experiencing symptoms and whether or not they should choose to stay home. ليس هناك برنامج مسح في الفترة الحالية. كل اللي بنعتمد عليه مثلا المرضى اللي يأتون على عيادة مايو بيسألوهم أسئلة ويأخذوا إجابات شفهيا، لكن ليس هناك برنامج مسح. We do screen for students wearing masks when they come into the building. يعملوا اللي هو المسح اللي بيعملوه، اللي هو كل اللي هو لبس الكمامة للناس اللي يدخلون على المبنى. And if لك- they don't have a mask, we provide them one. كل الحاجة اللي يعملوها يعني هي بس يغيرون بأنه لازم يكون لابسين كمامة. لو ما لابس كمامة لا يسمح لك بالدخول. المقصود يعني بالسؤال اللي هو نظام تتبع ومراقبة، بس عشان الناس لو حبوا تتضح لهم يعني السؤال أكتر. والموقع ذكرناه موقع projecthealings.info. الموقع موجود الآن في الشات، والشات والبث سيبقى في صفحة الفيسبوك الخاصة بمجلس التنوع، وأيضا حيكون موجود في صفحة الجمعية السودانية، ويمكنكم مشاركة البث مع كل المتحدثين باللغة العربية في مدينة روتشستر حتى تعم الفائدة. ليا أيضا أضافت في الشات موقع كيف تتحصل على اختبارا مجاني. اختبارا مجاني، يعني كيف تقدر تطلبه ويجيك في البيت. فاللينك برضو موجود في الشات، أو حنحطه لكم في الشات. I think we answered all the questions. I'm not really sure if there is any more comments or anything else people would like to share, but I would like to thank all of you for providing our Arabic speaking community with all this information and answering all the questions. Thank you so much. Thank you. Thank you to all presenters and thank you to all participants. Your questions are very much appreciated, and Thank you so much for all these helps for our community. We really appreciate it, and we hope to have you again and again. I look forward to any time. Thank you.